Okay, so mula I nak tutup kening, so I guna gum Elmer glue stick ni untuk lekatkan kening I pada kulit macam ni. Lepas tu I guna loose powder. This one is actually this, tak kisah pun korang guna loose powder ke atau bedak apa je, Baby Johnson ke kan, asalkan korang guna loose powder untuk absorb segala jenis moisture daripada gum atau peluh apa semua, just to make sure that gum tu maintain lama melekat dekat kulit korang. So bagi I step ni sangat-sangat penting. Then remove the excess powder, guna powder brush. Okay, sebelum ni I suka guna concealer kan untuk cover kening, tapi kan lately tak menjadi tau sebab cuaca yang sangat-sangat panas. So I guna corrector, this one is by Wet n Wild. I guna warna salmon ni. I apply guna spatula untuk tutup warna kening I yang gelap tu. Lepas tu I blend ke corrector tu guna beauty sponge and then apply loose powder untuk lock pula corrector tu. Untuk base, I apply Dermacol foundation. Kalau korang dah selalu tengok video I, korang tahu yang I suka gila guna Dermacol foundation ni as my concealer sebab dia pekat. But for today, I gunakan Dermacol foundation ni sebab I nak cover kening I lagi sekali. Macam tu, tambah lagi layer atas kening I. And of course, I blend it guna beauty sponge. Kalau korang tengok pun bila I apply foundation tu dekat atas kening, still lagi nampak kan. So I have to layer it up several times untuk make sure kening I tu betul-betul cover and blend nicely dengan warna kulit. Once that is done, of course lock base kita guna loose powder lagi. Untuk bedak kan, korang jangan kedekut tau. Korang kena apply banyak-banyak supaya base korang tu memang nampak flawless, nampak smooth macam tu. Lepas tu remove the excess powder sebelum kita pergi ke proses seterusnya. Yang ni black face paint dari NYX Cosmetics. I guna ni untuk apply untuk buat eyeliner GAARA yang ons tu. Is it just me? Tapi I memang suka gila tau eyeliner dia. Sebab nampak macam sharp gila. Oh, by the way, I guna art brush yang I jual ni. Yang ni nombor 4 rasanya. Ya, art brush nombor 4. So, I apply face paint ni setajam yang mungkin and make sure to get it balanced, okay? Oh my god. I suka gila bentuk eyeliner macam ni. Sangat-sangat suka. Untuk lock face paint tu, I guna MAC single eyeshadow. This one is in the code Carbon. One thing yang korang kena tahu, bila korang apply face paint jenis cream ke kan, korang kena lock dia. Kalau tak, nanti dia akan jadi creasing atau dia smudge everywhere. Ini pun by the end of the video, I dah nak siap apa semua kan, dia start smudging juga. So korang kena apply banyak gila eyeshadow. Make sure to really lock it. Okay, warna dia memang cantik, warna hitam apa semua ni kan, tapi itulah salahnya, kena make sure dia lock nicely. And I dah start berpeluh. Wah, panas betul lah cuaca sekarang. Untuk shading pula, I apply peanut butter. This one is from La Macaron Quintet palette. I apply dekat hidung, dekat pipi, and then of course dekat dagu. Untuk tattoo GAARA, I apply this red face paint and guna brush, my art brush yang I jual ni, nombor 1. Okay, to be honest, I tak tahu tulisan Jepun. Okay, I tak tahu tulisan kanji apa semua kan. I minta maaf awal-awal kalau maksud dia tak sama ataupun tulisan ni tak sama macam dalam gambar. I minta maaf awal-awal. So, I really try my best to do this tattoo. So, kalau tak sama atau maksud dia lain ke apa, I minta maaf sangat-sangat. Okay, please don't come after me. I'm so scared. Lepas tu tangan gatal I ni pergi ambil eyeshadow warna hitam and then start creating a shadow effect. I tak tahu kenapa I buat ni kan. It's supposed to be tattoo tapi gatal nak juga nampak timbul kan. But anyway, I just do it. I
Alright, sebenarnya korang boleh leave the makeup macam tu je, tapi sebabkan I rasa macam I want to make it more dramatic, powder pasir, and then dia punya muka tu bila kena tumbuk tu dia pecah jadi macam clay. I tak nak muka dia nampak just boring, just the eyeliner and the tattoo. I tak nak macam tu. So that's why I create this effect supaya we can see the power. Seriously love him. I love GAARA so much. Even my brother, dia sangat-sangat suka karakter ni, so it's not just me. Okay, this one is optional. I apply white face paint dekat celah-celah rekahan tu supaya sebagai highlight, untuk nampak lagi crack tu ke dalam macam tu, ke dalam kulit, bukannya timbul. Yang tattoo tu sepatutnya I buat macam ni juga, tapi entah kenapa pergi letak shading hitam. I tak tahulah what's wrong with me, but anyway, it's the weather, okay, because it's hot. Alright, untuk bibir I apply this nude lipstick by Maybelline. Sampai sekarang I tak tahu nama dia apa, Taupe kot. Dia punya label tu dah hilang. So I will try my best and put in the description box below. I akan try my best untuk cari nama dia. For final touch, I apply mascara and these falsies, and the look is done. This is my second attempt. I puas hati gila dengan makeup kali ni. Everything is on point. The tattoo is on point. The crack is on point. The eyes on point. Oh my god, I seriously love it. And kalau korang tertanya balang pasir kat belakang tu, tak, I tak edit, okay? I memang I potong kertas cardboard and buat balang pasir kat belakang tu. Kegigihan itu penting, ya. Alright, so yeah, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like and subscribe to my channel, and of course follow me in my other social media as well. I will see you in the next one. Bye.